Good evening, everyone. Good evening, Entamizh. Can I go live? Yeah. Good evening, everyone. Good evening to Entamizh Vannangal viewers. We are glad to be here to introduce our artist Tamaka for the next session 2 of Artist Talk. Here I would like to give a brief introduction about our artist Tamaka. Tamaka is a self-taught emerging artist from Kuala Lumpur, Malaysia, and she's born in 1982, and she's an independent full-time practicing artist from since 2020 till. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So she's an independent full-time artist who's practicing art for past few years, and Tamaka's paintings would be classified into abstract expressionism, and she's very much known for her bold strokes and paint dripping and colors splashing on her canvas. Perhaps she was growing exposed to wild nature, and that highly influenced her work, and she communicates her expressions through her work. She works mostly with acrylic oils, charcoal, and oil bars. She believes expression is the highest form of communication. She also would love to connect with the souls of the viewer. And Tamaka has also exhibited her works at various galleries located at Malaysian galleries like Malaysia Art Voice Gallery, KL City Art Gallery, the Ledge Gallery, etc. She has participated in more than 20 exhibitions locally and internationally. So here we have Tamaka with us discussing about her artwork. So welcome, Tamaka. Hi. Thank you Hi. for inviting me. So would you like to give a brief introduction about you? Hi. Tamaka is my artist name. I was actually doing a fine. I'm involved into fine arts right now. For 3 to 4 years, I'm practicing fine arts. My works are mostly into abstract expressionism. Usually, what abstract expressionism means, எல்லா ஒர்க்லயுமே வந்து நிறைய லைன்ஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும். பட் எப்படி அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் லைன்ஸ் வருதுன்னா அது நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மூலியமா வரும். அதனாலதான் we call that works abstract expressionism, because you are expressing your emotions through your lines and strokes. So fine artsல since I was involved since 2019, I involved in various exhibitions locally and internationally, but it's a long journey. Okay. Tamaka, it is mentioned that you are a self-taught artist. So can you tell us how it all started, the journey of art, how you got attracted towards the painting and how it started? Okay. It's all started in 2016. Since childhood, I like to do these doodlings in the classes and everything, right? Whenever I'm taking notes, but naturally, I tend to do doodlings. So I think it's in me since I was a kid. But 2016 is a breakthrough, because on 2016, I was having this thought, I should do something about this doodling. Probably I should practice and then get my own style and move on from that onwards. So that's when I started to do illustrations. And then eventually I got my own style into doodlings and illustrations. But அப்போ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்குள்ள ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு ஒரு வேர்ல்ட் இருக்கு.
அதுல வந்து அது ஒரு தனி மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரின்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ த்ரூ அவுட் அ ஃப்ரெண்ட் ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு ஆர்ட் வாய்ஸ் கேலரி. ஸோ அங்க போனான்னு தான் மிஸ்டர் சீவன் சார் வந்துட்டு he saw something in me, then he said like உங்களுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு, பட் நீங்க அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு that's how I get into fine arts in 2019. So it's all started in 2016, but if you ask me fine arts journey, it started in 2019. Okay. உங்களோட ப்ரொஃபைல்ல வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ மென்ஷன்ட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் யூ ஆர் வித் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கேன் யூ ஷேர் அபவுட் யுவர் சைல்ட்ஹுட்? எந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க வளர்ந்தீங்க? எந்த மாதிரியான ஒரு சைல்ட்ஹுட் இருந்தது? அது எப்படி உங்களோட பெயிண்டிங்ஸ்ல வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியுமா? Great question. Usually நான் என்னை பத்தியோ இல்ல என்னோட ஃபேஸோ பப்ளிக்கா நிறைய ஷோ பண்ண வேண்டாம்னு நினைப்பேன். ஸோ இது வந்து நான் எங்கேயுமே சொன்னதில்லை. ஸோ ஐ திங்க் ஐம் டெல்லிங் ஹியர். சைல்ட்ஹுட்ல வந்துட்டு எனக்கு டிராவிங், நேச்சுரலாவே டிராவிங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க அப்பா ரொம்ப நியூஸ் பேப்பர், தமிழ் பத்திரிகைகள் வந்து நிறைய படிப்பார். அதுல வந்து வானம்பாடி, நண்பன்லாம் வந்து அன்னாடிக்கு வாங்குவார், வார வாரம் வாங்குவார். அப்ப அதுல வந்து கதைகள்லாம் நிறைய இருக்கும், தொடர் கதைகள்லாம் இருக்கும்போது இந்த தொடர் கதையில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய படங்கள் வரைஞ்சிருந்திருப்பாங்க, அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி படங்கள் வரைஞ்சிருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த படங்களை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர்ட் ஆகி நான் அப்பொழுதே எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த டேலண்ட்டை வந்து வரைய ஆரம்பிச்சேன். அப்பொழுதே வந்துட்டு கார்ட்போர்ட்ஸ்ல வரைஞ்சி கலர் அடிச்சு அதை புக்கு கவர், பிளாஸ்டிக் பேக்ல கவர் பண்ணி எங்க வீட்டு ஹால்ல எல்லாம் மாட்டி வச்சிருப்பேன். ஸோ கல்யாணம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கல்யாண பத்திரிகைகள் உள்ள போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து வரைஞ்சி செவுத்துல வரைஞ்சி அந்த மாதிரி வச்சிருந்திருப்பேன். ஸோ அதனால என்னோட சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே வரையணும்ன்றது எனக்குள்ளேயே இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. இப்போ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற இந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைல், அதாவது இப்போ நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பிரஷனிசம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பிரஷனிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போஸ்ட் வார் மூவ்மெண்ட், அது ஒரு அமெரிக்கன் ஆர்ட் மூவ்மெண்ட் அது. ஸோ அதுல வந்து ஜாக்சன் போலக் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டைல் வந்து அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்போ. ஸோ அதை நீங்க வந்து உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸா நீங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா? இல்ல இட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது ஆக்சுவலி யூ லைக் த ஸ்டைல் அண்ட் தென் யூ அடாப்டட் இட். அது உங்களோட ஸ்டைல் பத்தி, உங்களோட ஆர்ட் ஸ்டைல் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே. நான் என்னோட இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாலும் டூடலிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்துட்டு நான் எதையுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பிளான் பண்ணி வரைய மாட்டேன். அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பிளான் பண்ணி வரைஞ்சா அது எனக்கு வந்து அவ்வளவா வராது. ஸோ அதனால நான் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்குள்ள போகும்போது வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ், இந்த ப்ரஷ் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்குள்ள அந்த ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது தான் நான் வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்துட்டு எனக்குள்ள இருக்கு. ஓகே, அதை வந்து நான் எப்படி வெளிப்படுத்துறேன் அப்படின்றதுதான் வந்து அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பிரஷனலிசமுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு வெளிநாட்டு பெயிண்டர்கள் மூலியமா வந்துட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது அப்போது காலகட்டத்துல நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது வந்து ஜான் மிஷால் பாஸ்கெட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அவரோட ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவர் மைண்ட்குள்ள அவர் என்ன எடுத்துக்கிறாரு, அவர் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்துட்டு அவர் நிறைய அவரோட கேன்வஸ்ல வந்து வரைஞ்சிருக்காரு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு இந்த லைன்ஸ், ஸ்ட்ரோக்ஸ், பெயிண்டிங்ஸ் அதை வந்து ஸ்பிளாஷ் பண்ணி அப்படி வரையும் போது எனக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு நிறைய அந்த கேன்வஸ்க்கு வருது. ஸோ அப்படிதான் வந்துட்டு நான் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனலிசம் வந்துட்டு தேர்ந்தெடுத்தேன். Okay, just to be curious, can I know what was the biggest canvas that you have painted ever? Sorry?
what is the size of the biggest canvas that you have painted ever? The biggest one is 5.5. அது வந்து இந்த பிரசன்டேஷன்ல நான் போட்டிருந்திருப்பேன். ஒர்க் பேர் வந்து டாய்லெட். Okay, fine. Okay, while doing the presentation we will look at it. Yeah. I'm seeing a lot of colors in your work. So have you have any connotation for these colors? உங்களுக்குன்னு ஒரு கலர் தியரி இல்ல கலர் சைக்காலஜி அப்படி ஏதாவது இருக்கா? உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து பெயிண்டிங்ஸ்ல காமிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மூட் வந்து இட் வில் பர்ஸ்ட் அவுட் இன்டு சச் கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது பர்டிகுலர் கலர் சைக்காலஜி இஸ் தேர் ஃபார் யூ? ஆமா, முக்கியமா என்னோட பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் கலர்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப ப்ரௌன்ஸ், பிளாக், டார்க் ரேட்ஸ் அந்த மாதிரி கலருங்க ரொம்ப இருக்கும். ஏன்னா as I said, it's because of the emotion that I'm going through personally inside. I'm a very emotional person. So எனக்குள்ள விஷயங்களை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு usually I pick up dark colors. It's because of who I am. Okay, so you seem to be a very happy, cheerful person. So why do you choose those dark colors? சிரிக்கிற வைக்கிறவங்களுக்கு தான் நிறைய சோகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். Yeah, because because I'm a very emotional person. I'm going through a lot of ups and downs in my life. So I think it's because of my personality also, because I don't intend to share my things to anyone. So that's how I find a way to express it is through the colors and the strokes. So அதனால தான் என்னோட கலர்ஸ்ல ரொம்ப டார்க்கா பிக் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. So I think our screen is on there. So it shows the screen after Edward Moon series. So in the series பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? Sorry, எந்த சீரிஸ் சொன்னீங்க? The screen after Edward. The screen. Okay, நான் fine arts world வந்தப்ப the first ever series that I painted is the scream. In the scream series வந்துட்டு I painted for International Women's Day. So it's actually reflecting the women's எப்படி வந்து ஒரு woman அவங்க இப்போதைய காலகட்டத்துல வந்துட்டு ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், வேலைக்கு போகணும், அதே சமயத்துல வேலைக்கு போற இடத்துங்கள்லயும் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். அந்த சேலஞ்சஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு as a woman I feel in a corporate life sometimes the challenges are too much, and then we tend to wanted to scream to someone but we couldn't able to do so. So we keep everything inside us. So I think the series is actually reflecting that pain that the woman hiding inside her. Okay, fine. But எனக்கு actually இதுல வந்து particularly I couldn't say these are female அப்படின்னு எனக்கு நான் immediately பார்த்தோன்னே நான் நினைக்கல. I thought it's about the pain of mankind. That's what I initially thought. So how many paintings you have done on this series? I'm actually working on 3 series. Okay. I'm working on the third series right now. Okay. So can you see the screen? The screen yes, share? Yes. Yeah. So can you tell us about this work? This work is actually from Guardian series. In the work வந்துட்டு it's referring to my mother, what she has actually gone through. நான் சின்ன வயசுலயே வந்து தோட்டப்புறங்கள்ல தான் வளர்ந்தேன். ஸோ தோட்டப்புறங்கள்ல வளர்க்கும் போது எங்க அம்மா வந்துட்டு ஒரு தொழிலாளியா அவங்க வேலை இடத்துல வந்துட்டு அவங்க ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ், அங்க நான் பார்த்த விஷயங்கள்,
அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இந்த சீரீஸ்ல நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா the first one is actually about அட்டை. அப்போதைய காலகட்டத்துல தோட்டப்புறங்கள்ல வந்து மழை பெஞ்சிச்சுன்னா நிறைய அட்டைகள் இருக்கும். ஸோ அது கடிச்சிச்சுன்னா அரிக்கும். சம்டைம்ஸ் அது கடிச்சு ரத்தம் கொடுத்து விழுந்தது நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் பார்த்து வளர்ந்ததை வந்துட்டு அந்த கேன்வஸ்ல நான் வெளிப்பட்டிருக்கேன். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பன்றி, காட்டு பன்றி தோட்டப்புறங்கள்ல அந்த காலகட்டத்துல நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம விடியறதுக்கு முன்னுக்கு வேலைக்கு போகும்போது வந்துட்டு நிறைய நம்ம காட்டு பன்றிகள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அப்ப என்னோட லைஃப்ல நான் தோட்டப்புறங்களை என் கூட கனெக்ட் பண்ண விஷயங்கள். Okay. Yeah, it's very influencing. Thank you. In the series வந்து it says cognitive overload and trapped black. இது பத்தி சொல்றீங்களா? இந்த சீரீஸ் வந்துட்டு about the emotional challenge. So the first one is sometimes நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து கோவிட் காலகட்டத்துல வரையப்பட்டது. சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய திங்கிங் இருக்கும். நம்ம அது எவ்வளவு அந்த யோசனையை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ திங்ஸ் ஆர் தட் ஐ கான் த்ரூ அந்த காலகட்டத்துல. இன்னொரு ஒர்க் வந்துட்டு ட்ராப்ட் பிளாக். இந்த சீரீஸ் நான் எதுக்காக செஞ்சேன்னா அப்பய காலகட்டத்துல நம்மளுடைய கருப்பினத்தவர்கள் வந்துட்டு they are going through some challenges. ஸோ அவங்கள மனசுல வச்சு வரைஞ்ச படம் தான் வந்து ட்ராப்ட் பிளாக். பிகாஸ் whatever that they are going through in their life, it is because of their color. So how do you feel if the color you got trapped with that color? Okay. உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போது ஐ எம் வெரி மச் ரிமைண்டட் ஆஃப் எஃப்என் சௌசா. Have you seen his paintings? Yeah, I have seen his painting. நிறைய அவரோட ஒர்க்ல வந்து நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு. Yeah, and his lines are also very expressive, and Yes. he also have gone through a lot during his childhood. In fact, he was molested in the church, and so he actually had that agitation that spilled out in his canvas. So I think I can relate most of your works with his work. Thank you so much. So, okay. How do you title your work? Because certain paintings I saw you titled Yama. So Yeah. this one is called Cosmic. So how do you title your work? You title your work and then you have your paintings according to your title, or you finish your painting and then you title it? No, because when I do the painting, I have the objective in my mind. So I paint accordingly. So Yama எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Yama வந்துட்டு என்னோட latest series that I'm working on. அந்த work வந்துட்டு because of last year I have to gone through loss of 2 lives from my family members. ஸோ அந்த லாஸோட பெயிண்ட் தான் வந்து இந்த பெயிண்டிங் யமா. ஸோ அது ஏன் யமா அப்படின்னு டைட்டில் இருக்குன்னா இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த யமன். We will never know how someone's life can change, because you will never know when he will come into your life to take away someone that you love. Okay. So this is mixed media on canvas. Can you little explain about the process of the painting and how you actually start with the blank canvas, and when do you know you have to stop it? Oh, that's very hard questions.
Thank you for asking me that question. Because as an abstract expressionism, I think one has to go through a lot of challenges. We don't know when to stop. So now painting பண்ணும்போது வந்துட்டு I have a dedicated room. So I will stretch it out my canvas on that wall. Then I'll start it with the base colors, strokes and all this. I will splash it in the walls. Then I'll leave it for days. Then after that, I'll take it out and put it on the floor and then see where else I can actually work it out on the canvas. So my process is always like I put it on the wall, then take it out. I always work on the horizontal and vertical format. Sometimes after I was doing my work, I will just leave it for days or weeks. Or sometimes I'll turn it the other side around so that I won't see the painting for weeks. Because sometimes on the strokes வந்து நம்மள ரொம்ப disturb பண்ணும். Then you will tend to get a lot of emotions. Then you couldn't work out on the piece anymore. So whenever I'm having that challenge that my mind is very disturbed, or the strokes are taking away my energies and all that, I will turn it the upside down so that I wouldn't have to see it for weeks like that. Then I'll come back to it. So sometimes அந்த மாதிரி பண்ணும்போது and then I will rotate the canvas to see whether I can see some things in the canvas or not. So sometimes after weeks வந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு we will get a different perspective. But usually I will stop working whenever my mind is loaded, and then I feel very disturbed with that strokes. Fine. So how will you guide a viewer or a person who's going to buy your painting or who's going to be a connoisseur? How would they read the painting? How would you like them to read the painting? Do you have any symbolisms, or how do you guide them to read the abstract expressionism that you present here? Madam Meenakshi, I would say this is a very, very good question, because I think people that come into gallery or looking at the paintings, right, especially the abstract painting or abstract expressionism paintings, right, they always ask these questions because they couldn't understand the painting. So the first thing will come out from their mouth is, how do I describe this? How do I understand this? What is this all about? Why these colors? And so many why, because they couldn't understand. என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு, let's say if you painted an apple, when you look at it, you know it's apple. அந்த பெயிண்டிங்கை வந்துட்டு நீங்க தலைக்கீழா இல்ல வேற கோணத்துல வச்சு பார்த்தாலும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆப்பிள் எப்படி டேபிள் மேல வச்சிருப்பாங்களோ அதை பார்த்து பழகிட்டோம்னா அந்த டேபிள் வந்து அந்த ஆப்பிளை வந்து நம்ம வேற கோணத்துல வைத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது எப்படி இருக்குமோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா abstract workல வந்து அப்படி கிடையாது. So I'll tell people like stop understanding the abstract expressionism work, because it is not meant to be understood. Let the work to connect to you. Abstract works, it's mostly my paintings are all about emotions. So see whether you can connect to the painting in any way through your emotions. If you can able to connect, or if the painting able to attract someone's and then lifted their emotions, I think that's a successful for my paintings already. So don't try to understand, because abstract painting it will evolve. இன்னைக்கு நீங்க இந்த ஆங்கிள் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும். ஒரு few months கழிச்சு நீங்க அந்த ஆங்கிளை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு புதுமையான வியூ கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் abstract work வந்து you will live forever. Okay. Yeah, I agree to that. So there is something called aesthetic pleasure and aesthetic pain. So some of the paintings may be giving you a pleasure. You may feel happy to see it. You may like to see it again and again. You may feel good to see. Some paintings will actually will induce pain
when you see it, when it evokes certain emotions. I think yours fall into the second category. Exactly. Okay. So Not have you really ever actually, gone because back to the same painting, editing it once you have done it, once after you have put up for the exhibition? Have you ever gone back to the painting and have you thought that if I have to add more strokes or certain colors that would change? Have you ever thought about it? I think that's one of the struggles that every artist go through, because they don't have enough with the painting. So I'm not an assumptions. So absolutely, I have that concern as well. So I'm a kind of person, I'm always not happy with I'm not happy with the end work. So after a month, I wanted to add something into it. So I always have that, and I struggle with that too. Okay. And I see some texture in these paintings. So those are hand rendered, or you have certain techniques to do those textures? Do you have any particular technique? Yeah, because all my paintings are go through layers by layers of strokes and structures. So and I also use multiple found objects to work on the canvas. So this painting especially, I have actually use it some found object to lift up the structure or the roughness of it. Okay, fine. Would you like to say something about this? Telephonophobia. Uh, yeah, I think this is one of my very personal work. I think I struggle with phone phobia for quite a long time. So now I'm eventually overcoming the phobia. So this work is actually about it. And I think this work is painted during the COVID time, where we don't have much connection to the outer world. You have to ended up work from home, and you cannot go out and all this. So much of communications is happening through the phone. And whenever the phone rings, I got almost wanted to get heart attack, because I get so nervous whenever the phone rings. So that's when I painted this work. Yeah, that's very true. I I'm think reminded. especially for those people. Yeah, I am reminded of the call that I received to tell the bad message that my sister passed away. So I can connect with I'm this. so sorry. Exactly. I think that staying away from your family, it's very terrifying feeling. So, especially on the COVID time, I think it will give you a real breakdown, nerve breakdown. Okay. Uh, okay, before going into your digital illustration, we will quickly talk about this painting. This says toilet. So do you have any particular reason to title it as toilet? Yeah, I think this is the latest series that I'm working on. This is about my father. Throughout his life, how the objects that he connected to. Um, it's a very personal painting, and this is one of the biggest painting that I ever painted. It's 5 by 5, 4 by 5. I think I do not want to elaborate too much in details, because it's really a very personal piece for me. But it's about my father, and then the things that he has connected to throughout his life. Okay, so let's see your digital illustrations. I think there will be a vast shift from your fine art paintings to your digital illustration, because I see some happy, nice illustrations as well. Yeah, so I'll just run through your illustration and then you can briefly talk about it. Yeah, digital illustration, you can see that I also picked up the black color as the dominant color on this, but I'm working on the sketches and all this. I think media evaluated my spirit to
sketch more. So right now I'm doing a daily sketch, and these are the sketches that I'm working on a daily basis. But it's a fun, a new way to explore your strokes. Where can we find these sketches? It's there in your Insta page? No, I post it in my Twitter pages. I haven't posted my Insta yet. Probably very soon. Okay. So, do you have any subject matter for these paintings? Like as you paint every day, do you have a subject matter? Yeah, the subject matter is actually the emotion, the current mood that I'm going on that particular day, on that particular time. So I leave it to the expression. So whatever that I'm going through that time, the sketches and then the images are coming through in a very free form. Okay, so can I say that it reflects the incidents from your life? Not particularly, because I do not have anything in my mind when I do sketching. So I let the mind to do the work. So it's just a free flow. Okay. And I like to do the daily sketching, because when you work on the, especially through digital media, right? When you choose the lines and all this, while you are lining and sketching, you feel like your emotions has been toned down. The strokes has taken away your whatever emotion that you're going through that time. Okay, so your illustration works or for any particular story or poem? Okay, if you look into my illustrations works, madam, it's more into like feminine side of me. Okay, I will say like illustration works more into my feminine side of me, the flows, softer side, and then my fine art work is more into my rough, harsh side of me. So because I like to doodling, as I said, since 2016 and 2019, when I was doing a free flow of doodling, eventually I ended up with my own style and my own unique style. So I do not want to let go of that because that's one of the other side of me. So hence I'm continuing doing the doodlings and all this. But mostly on my illustration side, I'll sketch women's bodies, mostly on women's bodies, and flowers, flowery lines. Yeah, we can see that. And your illustrations are made by traditional medium or digital medium? No, I do not want to mix it together, because I have two sides of me. So I took the illustrations work to the commercial side of it, and then decided to keep the fine art work to the artist side of it. Okay, so your illustration is also digital version, right? No, it is a digital version. Of course, I used the digital media to paint it. But yeah, but it's the other side of me. Okay, fine. But I do also do doodlings on papers and all this. I also do practice it, but this one is actually done through the digital media. That's it. Okay. So because I see when you actually choose the digital medium, when you use the digital medium, you actually pick on those bright colors. And when you do with the traditional medium, you choose the unsaturated and the dull Yeah. and the dark colors. So why is that so? A very great observation there. I think I'm a person that mixture of yin and yang. I always believe in two sides, and I also believe I also believe in gray areas. I think there's three sides of a human. There's a white, there's a black, and also there's a gray area.
So I think my fine arts, it's more into my darker side, and my illustration works are more into my brighter side, because I'm also very jovial. I can crack jokes and be happy with it. So I think this is that side of me. That's so nice. So the gloom of the fine art is balanced with the brightness of the illustration. Yeah, but it is always a struggle for me, because sometimes when you do your strokes, right, you tend to have this side of you. So controlling that is very hard, but yeah. Okay. So one more question. Now that the fine arts, especially the painting, is actually moving out of the canvas, like people go for installation and people go in for new media. So have you ever thought of doing any installation or with your? Yes. I think I love mixed medias, and I also love sculptures. Recently I am having a lot of thought of having a sculpture created from the found objects. Probably coming soon. I have a lot of ideas in my mind, and I also love to So do have you digital. already tried sculptures, or it's in your future plan? But I You've haven't already. tried yet. I Okay, haven't so tried it's yet, but I already have sculptures are my your future plan. ideas. Yeah. Okay, fine. So the plastic art is going to be your future, Yes. right? Okay, so one last question. It's a very informal question. I read a lot of beauty tips from your blog. So would you like to give a beauty tip for the viewers, for Entamizh viewers? Thank God you found me there. I think I didn't wrote a lot of beauty tips. If you ask me, I think the beauty is all about staying as who you are. So most of my beauty tips are, don't go for all these commercial products. We have a lot of remedies on our traditional ways. So I think like, for example, like coconut oil, right? We can do a lot of things with coconut oil, and coconut oil, the best remedy that we can have for cheapest price, for your hair, for your skin, for your makeup removal, and there's so many benefit of it. But just because we have been brainwashed to all this commercial used, so we are heading towards that. So my advice will be like, anyhow, நம்முடைய சமூக ஊடகங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. லைக் முக புத்தகம், டிக்டாக் மாதிரியான ஊடகங்கள் வந்துட்டு இப்பொழுதைய நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் பியூட்டி டிப்ஸ் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல்ஸ் பேஸை வந்துட்டு நிறைய ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஸோ eventually people are changing it. So my advice will be, go for traditional ingredients. Okay. Avoid chemicals at all costs. Fine. Thank you, Tamaka. Thanks a lot. Thanks a lot for being with us and sharing your experience about art, sharing your artworks. It's great to see your artworks and talking to you. Thank you, Entamizh viewers. Thanks a lot for giving us the opportunity. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the opportunities for the Entamizh Vannangal, and thank you also for all the great questions. I think I thoroughly enjoyed this interview. Hope whoever that watching this interview get inspired by this. Yeah, if you have a artistic side of you that you haven't explored yet, come and join us. You just have to practice, then you'll find your way. And thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Live முடிஞ்சதா?